We have come this morning, quite a team, because on the advice of the doctor, we saw Dr. Gachagua last night and what he said. So although we may have wanted to come last night, but we realized that the second deputy president, Honorable Rigathi, needed a lot of time with the doctor. But this morning, we are privileged that Dr. Gachagua has allowed some of us to see him. So I have been able to see him along with Mheshimiwa Eugene Wamalwa and Senator Nutru on behalf of the senators who are here. So we thank God that he looks stable. And of course, it is upon the doctors to continue concluding the investigations that they were doing. So that is what we can say as of now. We all watched what happened in the Senate, and some of you may have seen the interview that I conducted on Citizen Television, where I predicted that things were going to move very, very fast. The whole thing predetermined. I once was Deputy Speaker of Parliament, and one of the worst mistakes you can make as a legislator is to anticipate debate. The whole National Assembly anticipated the outcome of the deliberations of the Senate. But we want to thank the senators, we want to thank the legal teams. As has been said, it is historic, and it's all because of Constitution 2010, which is why we are saying he is the second deputy president. Even as we speak, he's still deputy president. So I was the 10th vice president. Eugene Wamalwa's elder brother was what version? The eighth. The eighth. So these things are important. It's part of our history. It's part of our heritage as a people. And we are in the process of consolidating our nationhood as a country within the community of nations. But what happened in the Senate last night was as historic as it was. It had serious flaws. And clearly, I think Kenyans should expect a protracted legal argument, because we didn't even discuss this with the Honorable Gachagua, but we are aware that his teams have already moved to court. It's expected. And the senior counsel, I can tell you that you cannot, the law of natural justice demands that no person, man or woman, shall be condemned unheard. And it was all there. Senior counsel Paul Mwite, leading a very strong team, were able to argue with regard to what the Constitution at Article 145, 5B says. Before the vote, before the Senate took the vote, they could only do so after affording an opportunity to the Deputy President to defend himself. There were other arguments, of course, by Senior Counsel Jim Orengo and Tienda Molo on the other side, and Gumbe. Yeah. So we respect all of that. But truth be told, this whole thing smacks of injustice, gross injustice, political manipulation. And all of us know this is a political trial. And therefore, once again, we want to thank the senators who stood firm on both sides. We can't condemn even those who voted for the impeachment. We can't condemn. They did what was their responsibility, regardless of what may have happened in the back rooms or wherever.
And then the country continues to learn a lot from this impeachment process. So once again, we wish Mheshimiwa Rigathi Gachagua a very quick recovery, and we thank God that He has spared his life. He's the giver of life, and by His stripes, we believe that Gachagua will be healed. There be men and women able to avoid a situation of state capture, as we have said. This country's economy is under state capture. We all have said it openly before that the legislature itself is under capture by the executive. And we will, as a people's loyal opposition, continue to talk to Kenyans, have conversations about that fearlessly, knowing that this is a country under God. A colleague can add now. I think on behalf of the Senator. Yes. Nataka nichukue hii fursa niweze kushukuru His Excellency Kalonzo Musyoka pamoja na His Excellency Addimmited kwa sababu ya kuweza kuandamana pamoja nasi. Tuko hapa katika Karen Hospital. Tumekuja hapa asubuhi ya leo kuweza kuona watu wa mgonjwa na anaendelea kupata matibabu. Tumeweza kuongea na daktari ambaye anamhudumia na amesema kwamba bado matibabu inaendelea na kwa sasa hawezi kuweza kuongea kwa sababu anaendelea na matibabu. Jambo nataka niseme ni kwamba jana, mnajua vile ilitendeka ya kwamba naibu wa rais Rigathi Gachagua alikuwa aweze kuingia katika bunge la Senate aweze kujitetea kutokana na mashtaka ambayo alikuwa amewekelewa na Mtuse, na mnajua kwamba haikuwezekana kwa naibu wa rais kuja kujitetea kwa sababu aliweza kugonjeka kabla ya yeye kuja kujitetea katika jumba letu la Senate. Nataka niseme kwamba jambo ambalo lilihuzunisha zaidi kuona ya kwamba Mheshimiwa naibu wa rais aliweza kuhukumiwa bila kusikizwa. Hilo ni jambo ambalo limeweza kushangaza sana nchi yetu ya Kenya, kwa sababu sheria inasema kwamba kila mtu ako na haki ya kusikizwa. Kama umeshtakiwa, una haki ya kujitetea. Tunaona kwamba hakupata nafasi na haki ya kujitetea. Sisi tuliweza, mawakili wake waliweza kuomba nafasi apewe mpaka kesho, siku ya Jumamosi, aweze kuja kujitetea katika lile bunge, na baada ya sisi kujaribu kuunga jambo hilo mkono halikuwezekana. Waliendelea na kazi ambayo walikuwa wameamua kufanya, na nataka niseme ya kwamba tulijaribu kwa uwezo wetu, lakini tulishindwa kwa sababu kule bunge ni numbers ambazo zinafanya kazi. Nataka niweze kuwashukuru sana wale senators wa kutoka mlengo wa Wiper Democratic Movement ambao walisimama na sisi katika hii vita ya kutetea naibu wa rais kutokana na mashtaka ambayo sisi tulipoyasoma tuliona kwamba ni mashtaka ambayo hayakuwa na mwelekeo, na walisimama na sisi na tuliweza kupambana vile tuliweza. Lakini tunasema kwamba tunaombea naibu wa rais afueni ya haraka wakati ambapo wanaendelea kupata matibabu katika hospitali ya hapa Karen Hospital, na anajua kwamba Mwenyezi Mungu ataweza kumsaidia na ataweza kutoka hospitali na ataendelea kuweza kufanya kazi yake. Mimi nataka niseme ya kwamba ni jambo ambalo ni la huzuni sana, maana mimi nawakilisha watu wa kaunti ya Lamu na waliniambia kwamba nisimame na naibu wa rais. Nilisimama na yeye mpaka mwisho kulingana na mujibu na haki ya watu wa kaunti ya Lamu. Nataka nishukuru sana watu ambao walinituma katika hili bunge la Senate kuwakilisha, na wanapotoa sauti ni wajibu wangu kama kiongozi kuona kwamba nimesimama na vile ambavyo wananchi wa kaunti ya Lamu wamenituma kufanya.